ụmụ ibe ekene m ụnụ, ndị nsọ ala igbo bụ ndị ndozi ọdịnala igbo ekene m ụnụ, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m ka udo dịkwara ụnụ ụbọchị nke taata. Asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọ bụrụ na ọ bụ ndị ndozi ọdịnala igbo. Ụnụ amaghị ihe ụnụ mere ndị igbo, ndị ndozi ọdịnala igbo. Ụnụ amaghị ihe ụnụ mere ndị igbo. Echenjiri m my Facebook name. Ama m na many people agaghị ama na ọ bụ mụnwa, mana nsogbu adịghị. Ihe mere m ji wee chenjie my Facebook name bụ na ihe anyị na-eme bụ ihe a na-akpọ a systematic education, and o kwesịrị ịkọrespọndụ na your message. Maka na achọpụtara m na enwere ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ka anyị gosi ha ụzọ ka anyị chọrọ igosi ha. Enweghị mgbe anyị bịagoro ebe a sị gị kwụọ anyị ụgwọ ọnwa na ọrụ anyị na-arụ. Mba, ihe anyị na-arụ bụ ọrụ mbada iwe. And otu ahụ anyị si wee jiri Igbo Heritage aha, anyị nwere another page a na-akpọ Igbo Heritage. Ihe nji wee chenjie my Facebook page bụ na the message a na-epreach kwụsịrị ịga direct, ọga correspond kwanụ na afa iji wee n'ezie. Maka na ị na-watch television asị na atọ bụ Ifeanyị, etinye nwaanyị na dị atọ agbọ ya Ifeanyị. Ngụ na watch movie gasị bọtụ nwaanyị ka m na-afụ n'uhie ka ezikwana ihe eji akpọ ya Ifeanyị. Na village anyị na nwaanyị na-aza Nkechi na onye Ifeọma ohe Ifeanyị. Ọnya mere ọwụ na-etinye n'Igbo Heritage ahụ as central page. Ndị mmadụ na-eburu this dia Igbo desire of Igbo ndị ụka na Igbo ndị nka, Igbo ndị nka na-abịa die with the mind. Ọwụhụ na ha enweghị right ime ihe ha na-eme, but ha na-ebu n'obi ịbịa. So ọ bịazie that thing will deprive them the knowledge ha ga-enweta from gịnwa, because ị naghị ekwu ihe ha like, ihe ha chọrọ ịnụ. So at the same time that thing nwere ike distract ya ha because of their own desire. Ha ma na enwe natural law and sense law. Ọ dị ụzọ na-abụ biological law bụ na sperm banye n'ime afọ nwaanyị, sperm pụ ha from nwoke ọ chọba egg. All natural law, once ọ pụrụ from nwoke ọ chọba egg. But sense nwere ike oche na the sperm anaghị achọ the egg, because nyanwa na onwe with sense ka o ji eche, ọ bụghị biologically dị iche from sense reason. Sense of reason dị iche from biologically. So this thing ka kwesịrị aghọta. Natural order si na everything nwere action nwere equal reaction. Everything nwere action nwere equal reaction. Everything nwere action nwere equal reaction. This is natural law. All by sense of reasoning. You got to go. Natural law si na every cause nwere effect. Irisia na ị ga-anyụ nsị, ịfụrụ irisi na anyụ nsị, ịfụga na onye risiri nri na anyụghị nsị. Mba, that means cause and effect. Chifo chiejie, that means as above so below. Nwoke na nwaanyị, ihe ahụ ihe a na-akpọ natural law. Mana n'ime uche gịzi, you can think, ị nwere ike ịga ọrụ n'abalị mụrụ anya, ịbata n'ụtụtụ ịlahụ ụra. Ọnwa onye si ga-emene, mana ọ bụghị the right thing. The right thing bụ na chifo ụmụ anụmanụ apụọ, chijie ụmụ anụmanụ naba ụra. Ọ bụghịzi na imepere company na-arụ ọrụ n'abalị so that ka ị nwee shifting time, ọ rụzie na the right thing. Ọ bụghị right thing. You got that? So ihe m ji ekwu this thing bụ na ka ndị mmadụ mara, ọ bụrụ na ijebe na be mmadụ, ị gaghị ahụ polisi na-eme ojebe be mmadụ enye ya ọjị, abịabe enye ya ọjị. Mba, ọ ya bere m ji wee change the Facebook name so that ka ọ correspond with ozi anyị n'ezi. Nke ahụ eburuga. Then nke ịbụọ bụrụ na ndị Igbo kịta si na poison, enwere poison dị na ala Igbo. Poison ahụ anaghị agwọ ya agwọ nke nwa, ha na-agwọ spiritual attack, ha na-agwọ nke a. Ewere m sị ha, there is nothing that exists in isolation in nature. Na-ege ntị o, enweghị ihe na-eme exist in isolation in nature, that every action nwere equal reaction. Everything na-emove nwere ihe na-epush ya. Nothing exists in isolation.
ngwana anya na so ọ bụrụ na this your poison ọwụ mmadụ wetara ya ejedebe ya onye ahụ wetara ya o merụghị ya ahụ ọ reghị ya okwu ọ reghị ya aka mana ndị nwe edebere ọ rere gị okwu that means ị maghị ọgwụ ahụ maka ọ bụrụ na ị ma ya ị ga-amụ ihe ga-eji agwọ ya because everything nwere action nwere equal reaction everything na-emove something na-epush ya so onweghị mgbe e nwere ọgwụ na-enweghị ọgwụgwọ is not possible ihe mere bụ ịma ha ọgwụ eji agwọ ya period now so ka ndị mmadụ wepụ ihe anụ asị na a na-akọ mmadụ nsị enweghị ọgwụ eji agwọ ya o mekiro sense but ntị ahụ ka ebe isi weta kedu ebe isi wetakwa ndị nsị the reason why eji wee nwee laboratory bụ ebe a na-study diseases so that ka e nwee ọgwụ because ọ study ya the disease i wee mara dị ebe o si wee pụta ụwa i wee shozie counter because of reaction action and reaction ị ga-achọ the source of this disease na laboratory ka a na-eme ya that's why o ji eme na west ndị pharmacist nwe ha na-akpọ economic demand consumption n'ime ahịa na market also pharmaceutical company bụkwa market so ha nọ create awareness television propaganda na enwere anụ nọ n'ime ahịa enwere anụ nọ n'ime ahịa gbagbanụ na anụ ahụ dị poisonous ọ dị poisonous e distribute gị n'ime ahịa asị je echekọtakwa ya back that means ọ bụ mgbe ọ bụla ị nụrụ ihe dị otu a mara na enwere virus vaccine achọrọ ibupụta achọrọ ire enwere ike abaa ya ofu afa satamiosis syphilis ofu afa H1N1 just ka e wee create that demand before ha wepụtazie the new drug create ihe ahụ nothing but business strategy enwere something new they just create this strategy of business enwere nothing oya onweghị poison na-egbu mmadụ karịa kansa but ị na-eri nonsense na-ebu kansa everyday ka ị na-efeed onwe gị poison to give you cancer but ị na-atụ ụjọ na enwere spiritual poison na-achọ igbu gị na village unu but everyday ka ị na-eri cancer enwebeghị any place on earth nwere any proof na poison na-egbu mmadụ karịa cancer enweghị any proof the proof said that na cancer na-egbu karịa everything but it is comfortable to feed yourself with cancer food then you turn back to fear spiritual attack anyị na-agbakwana dị na-ege ntị ọfụma we are going direct there okay nke ahụ eburuga nke ọzọ dị ka ibi ewu na this spirit naturally energy at rest na-move on air with speed and create energy that energy o put oye into motion of spirit that means naturally created this spirit naturally now gị nwa na onwe gị materially this nature matter dịkwa this matter is there by himself gị nwa na onwe gị adịghị capable to using this matter to create the same spirit ahụ ifuru electricity ahụ ifuru spirit mmanya ahụ ifuru spirit all those things once matter move is in his position to create light all spirit ndị nwa na onwe gị ị nweghị ike use nwu this matter ị na-afụ anya everyday create a spirit but ị na-achọ ka ị stop natural spirit nke nature creatory mana nke nwa adịghị capable that means action and reaction ị maha action how can you know the reaction nwanne odoge anya na ịda na ị na-eme nkọgịrị ọ ị maghị ihe ị na-akọ because light the same way nature creates spirit is the same way you can create electricity so ọwụ na ị dịghị capable of creating stable electricity to see road because all these things which are visual eye you got that? So ọwụ na ị dịghị capable of doing this thing nwanne gbadụ m ka ị ga-esi wee stop nwe that spirit na-ekwu okwu odoge anya na ịghọta ihe na-akọ ihe na-akọ make sense okwu a na-agwa ụmụazị na-amaghị ebe ha na-eje
simple. As long as everything ọbụla nọ n'ụwa nwere action and reaction as above so below, that means you must prove. That's why if you go to developed countries, ị gaghị anụ all those spiritual attack, ị gaghị anụ ya, because e nwere ebe a na-akpọ psychological hospital, because ha mana everything will mind. So mgbe ọbụla mind bido misbehave, ama na spiritual attack, you don't need to use the word, ama na psychological problem. So they will take the person to psychological home. But for you, one man ga-eburu microphone n'aka na shout si Jesus acha Jesus acha ya otu a, that man nọ na west or na developed place, ọ ma na e nwere somebody and somewhere a na-agwọ this thing normally, but mmadụ ji microphone n'aka because ọ sị na God kpọrọ ya, amaghị m God nke kpọrọ ya wee bịa. So that because of that, ị jụọ this man si ya energy because everything ọ bụla na-afụcha na-emove they are included as energy in science. Everything na-emove ha niile. Okay, this energy now, pastor anụ wee jụọ ya kedu ihe this natural matter contain, kedu ihe a ga-eme eme ya obido megharịba ahụ a na-akpọ vibration, megharịba ahụ wee nwee ike ichenji onwe, because mgbe ọbụla ọ megharịda ahụ chenji onwe, ịgba ọsọ ị ga-afụ na hit ga-eme gị. Odoga ya na mgbe ahụ ị gbara ọsọ your body changes system. Ụjọ tụọ gị, odoga anya na your wave ọ ihe ike mee gị, odoga ya na ụjọ tụrụ gị, odoga anya na your wave system change. E nwere ebe ị ga-eme ịfụ something dị ka iru something dị strange, otu ọgụ ụjọ a na-akpọ Dracula na movie. That means ọ sendịrị message na your memory. ọnwụ na ifubeghị ọnwa before, mbọsị ọbụla ịfụrụ ọnwa ọ ga-atụ gị ụjọ. Ị pụọ n'abalị fụ ọnwa, ọnwụ na ifubeghị ọnwa sinsi a mụrụ gị, ị pụọ n'abalị fụ ọnwa ị ga-agbakpu n'ime ụlọ. Ịghọtago? Because your memory, your brain esevebe that information. That is why ọ bụrụ na ị gaa na develop places, ha na-enwecha this attraction na-atụ ụjọ, attraction na-atụ ụjọ a na-eme ya so that ka ị wee na-enwe ike na cover the fear, na dominate the fear, because in future you might have something ga-atụ ụjọ, so that ka ị nwee ike ka ọ bụrụ na your memory, your brain record go the information so that ka the fear less, because normally all these things wavelength. So ọwụ na ị nweghị ike inye nwa anyị statistics ma ọ bụrụ ndị bekee, how can you electricity is being produced from nature, because all natural ka ọ bụ. Nwanne ikwuru ihe spirit aha attack aha na ị ga stop spirit, ụra ọkwa ịhụrụ ọra, ezigbo ọra gị na aha ka m ga-akụ gị aka ntị, because o doro m anya na onye agha mara ihe ọ na-akọ. Nke ahụ eburuga. Nke ọzọ dị ka ibe bụ na nwanne i were visa chọọ ije travel, i were the visa ruo ebe ahụ ị na-aga, tụfuo paspọtụ gị, ịtụfuo the paspọtụ, visa gị mee expire, ngị nwere ike ichetaghọzi, mana the country nyere gị the visa mana na enyere gị visa, ha mana enyere gị visa, and because they show na their central office, mbọsọ ọbụla a control gị na street echekie afa gị, ọwụ na visa ga-eme na expire, nwanne ha ga-eburu gị ga deport gị, mana enwere ike ijighị paspọtụ. Ịghọtago? Ijighị paspọtụ now because ha amazighị ebe isi bịa, because ijizighị visa ha, mana visa ha nwụọla, ha buru gị jụọ gị sị ka obodo isi ịchọghọzi na isi na enweghị m obodo, ọ ịchọ ofu obodo kpọọ, and ha mana ọwụ na ijighị paspọtụ achọ ibu na gị n'obodo ahụ ọ ga-adị difficult. Ịma ihe merezin, a ga-ebido tụba gị jonjoloko, enyezie gị akwụkwọ ebe ahụ, iburuzie all these things na-agwa gị how they use nature to develop all things ị na-use. Now enyezie gị residence, ihe akpọ ya wụ residence wụ na ọwụ temporal stay. Ịghọtago? From residence ha naturalize ya gị, that is onye jere ikute ụtaba ime ahịa, onye ha na-ekwu ihe, onye jere ikute ụtaba ime ahịa. First of all, remember where you came from. Ị gara visa ka iji ga
for temporary visit, ị gaa ebe ahụ gụọ akwụkwọ, gụsị akwụkwọ ahụ ị gụrụ, ọ sịghị gị na ebe a bụ your permanent stay. Ị bịara ị rụọ temporary job ahụ ị rụrụ, ọ sịghị gị na ihe ahụ ya permanent stay because iji visa bịa. The visa has your 3 months ka ị ga-anọ ebe a 90 days. Na-ege ntị, ihe ji wee mee the visa 90 days. What is the meaning of 9? Na-ege ntị ọfụma. So 9 ite naanị na ite naanị nwanne egwuna, you have to go back. Now okay, ebe ọ bụ na these people nyere gị the same thing, mana ngị nwa na onwe gị ebe a transit ka ị nọ. That's why eji wee nye gị the temporary stay a na-akpọ residence, then mechaa naturalize ya gị. That means ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na ifuru efu. Nna gị nye ọkụhụrụ ọfụ ahụ, ihe m na-agwa gị ihe a na-awụ ọfụ ahụ bụ your passport iji wee pụta from your home. So mgbe ahụ ị gara that place, ị gara visa, iji visa ahụ nna gị nyere gị from your house, passport ahụ ọnyanwa ka ị ga-eji gasị ebe ahụ gụsị akwụkwọ, nọsịa, rụsịa temporary work. That passport ị ga-eji wee chiga azụ. But ọ bụrụ na ị bịazie that place tụfuo the passport, a ga-enyezi gị residence and nationality ebe ahụ, ịbazie n'akụkụ ọ ya bụzi eri anụnwụ na-agazi, because ijizi way to go back. Because nwanne, life is a cycle. This is simple understanding. That is why ndị mmadụ still continue asking, I don't know. That's why suicide will continue. That's why criminal will continue. That's why everything will continue, because basic understanding is the matter. Basic understanding is the matter. Ndị Igbo ọkwa ndị Igbo nke nkịta, ndị Igbo mgbe mbụ nke mbụ ahụ ọkwa ha nke nkịta, ndị Igbo nke ọzọ. The only reason why eji wee nwee Igbo, just I will give you small teachings about this. Agwara m na ihe anyị na-eme wụ systematic instruction to understand the level of life, not about because somebody, anybody. Na ka m nye un example, na anya na South Africa kwa na-egbu mmadụ, ha abụghị Muslim, ha abụghị Christian, ama m nke ha bụ abụ, ha nwere ike ịhụ Muslim, nwere ike ịhụ Christian, I don't know, mana their killings awụ because of how Muslim or Christian, no. The killings is based on something else, mmadụ amaghị ọsọ ha ama. Now enwere ihe ndị Igbo na-akpọ, m gwara unu before, Amadioha, ọdịnala na omenala. These 3 things ka this German guy ndị nwa bekee dị very very clever, mana agwara m, I told you about these people but you don't understand. Ọwụ na imesịa something, nwa bekee ihe ọ na-eme bụ o je were ya, o degasịa ya, dee ya afa ya na ya, simple, and ọ wụrụ ya nwee, because ịghọta. Enwere ihe nwa bekee na-akpọ thesis, antithesis and synthesis. Onye nwa bụ Amadioha, ọdịnala na omenala Igbo. Why? Because thesis ọ na-achọ ịgwa gị ihe ahụ just they interpret Amadioha, ọdịnala omenala into their people to use it to develop the mind of their people. Now this Amadioha we say beginning, you got to go. Then ọdịnala ndị Igbo sị na ịpụ ume na ịpụọ na ume ga-apụọ na ịpụ ume, you got to go. Ịpụ ume ga-apụọ na, that means oppose, omega oppose his own creation. Then omenani mgbe ahụ o pupụtaziri ome ahụ, ihe needere bụ to unite destiny, because mgbe ahụ pụrụ ume mgbọrọgwụ ka ndị Igbo na-akpọ ya mgbọrọgwụ. That is where the ndị nkịtị ji wee sị na ọdịnala ọgwụ, because mgbọrọgwụ ya all root ya bụ ihe ahụ. You have to know your root, ka ebe root gị si wee pụta, all from Amadioha. But ị pụrụ apụ, that is where they tell you na Chukwu mere Adam ọ lahụ ụra, o were mkpịsị ngịa wee kee Eve. Ọ ịpụ ume ahụ ị pụrụ that time, ọ ya create the emotion, eji wee mee ihe a na-akpọ religion to correct the emotion, or emotional correction ka a na-ekwu maka ya. Then mgbe ahụ ị pụrụ ume ahụ ọdịnala ahụ, then omenala have to correct that thing, which a na-akpọ balance, which is dialogue, because Igbo mmadụ na-abụ na anụ ọgụ. Igbo to settle the issue
means you have to dialogue. So thesis, antithesis and synthesis, simple. Creation, opposition and dialogue, nothing more, nothing else. So everything is n'ime ihe a. Ọ bụrụ about mmadụ gara na village ha mee 1000 laws that is useless. O nwere isi. You can create 2 million laws into your society. O nwere isi. So Igbo a na-ekwu ndị agha dialogue with that Amadioha. It's a dialogue. You got that? It's a dialogue. If you dialogue, then you become. You nweghị any dialogue because ndị Africa nwere ndị na-ewu Christianity na Africa. Ha anaghị asụ Vatican, ha anaghị asụ English, mana ha bụ Christian because they believe in Christ. You got to go. So all dialogue ahụ, all unification ahụ ka a na-ekwu maka ya. Because ọwụ na Igbo dịrị otu ahụ nsu wee kwuo ya, nwanne ị gaa na Ebonyi na Abakaliki ị nweghị ike ịnụ ihe ndị a na-asụ. So kedu ihe mere gị ji wee proudly si na ndị a bụ ndị Igbo? Kedu ihe ọwụ? Onweghị reason, there is no reason. That is why your unity is in fallacy and in vain. It can never work. It can never work because enwere ihe gbere gị na onye a nwanne na-abụghị sisọ agreement a na-agwa gị. With this thing na-agwa gị now, there won't be problem between you and Edo, between you and Yoruba because Oba is Igbo language. Ife is Igbo language. So all four these things are Igbo language. That means ọ na-agwa gị not based on Amadioha ka ọ because of Igbo. If ime ya ụta anyị si wee chọọ ya, ọ gaghị work because i mere ya in a language, onye so ha language ọ bụrụ then ke ihe ndị Abakaliki na-asụ. So ihe mere ha Igbo with the agreement because of their language. Anybody can speak anything. That is exactly what go and check nwanne nje na-agwa gị bụ specifically kedu ihe mere onye Igbo a Christian believing in Christ. Simple. Kedu ihe mere a Spanish man a Christian believing in Christ. So it's about unification, it's about dialogue. So about that's why asụsekwa sụbara nwa gị Igbo, sụbara nwa gị Igbo, sụbara nwa gị Igbo. Yes, ọ dị mma but ọ bụrụ ya bụ systematic education. Systematic education bụ the person have to know about this beginning. You must, because ihe nọ na transit ka ị nọ. So transit you need a system to maintain your stay. You need a way to maintain your. O nwere ihe ị ga-eme ime that country ahụ ị nọ ha chụpụ gị from the atụọ gị nka. So he need information, ọ bụghị absolute information, but information that will make you stay camp. You know na camp. Information that will make you stay in the camp contented. Then ọ bụrụ na your visa may expire in 90 days, you have to go back to your own country of origin. That is why nwa bekee ji wee create a Christ, because be your the law of cause and effect, be your own reality, because here is temporal. No matter how, no matter what you call it, it's temporal stay. That is why Trump will come out publicly and say Jesus Christ is Lord and believe in Jesus and this and that, because all manner ya temporal stay can. So they have to create their own reality and live it, whether you agree with them or not. They create the reality, and this reality give them peace, give them harmony, give them everything. It's not up to you, it's up to them. So create your own reality that will put peace in your land. Simple. What about argument telling him this one game? No. So agreement, disagreement is normal. Game so you know right to buy a young man. Oh no, they don't go there. The same thing South Africans but Nigeria. Go your back, your place. Simple. All you have got na ọnwụ na ịpụghụ na ha ga-egbu gị na nwanne cheki ndị atị n'ọdịkwana mma. Mmadụ si gị pụọ hi ọnwụ na ịpụghụ ọ ga-egbu gị. Simple. So you have to obey the law. Mmadụ agaghị threaten gị just say nwe ihe ọ ga-eme, nwe ihe ọ ga-eme, at the end of the day o mee something. So anyị ga-aghọta these things. Be na this illusion of life, that is light illusion, illusory life. O nwere ihe nọ ebe a. If you like, you go to inside the bush. Nọ dị ebe ahụ, nobody will stay with you. Eat every day, drink, eat and drink water. If una, all those things if una titi have become useless. Go inside the bush, stay there, eat there,
at the end of the day if na all those things ị na-akpọ relevant they become irrelevant. So as long as anya gị dị open everything will illusion. You got to go. So create a perfect one that will, because this ihe a na-agba ụnụ this thing a na-ekwu about life ikwesịgwere n'ịma na this matter anụ nwere na-afụ nwere mmụọ nọ ya n'ime, that thing na-afụ nwere mmụọ nọ ya n'ime, that mmụọ need to be clean. Ọwụ na clean ye dị mmụọ, that higher knowledge ahụ nọ on air ị na ha afụ anya. I were this one nọ ebe a, this feminine principle unite here with masculine principle, onye gị a higher mind, then you can dominate those people living trapped. Whether you like it or not, the soul is inside that thing afụ. That alaghị na afụ, soul nọ n'ime, mmụọ nọ n'ime, whether you like it or not. This mmụọ is premature. So as long as that this mmụọ, that is an unification of the sun and the moon. Simple. One is higher level, one is lower level, then unite the two above and below, then you have a, because that one person nọ naanị na-arụzi higher, because one ka ihe na-akpọ higher n'oyibo ihe dị higher. Were ha na-abụ unite ya, then nke anụnwa ga na artizi based on this higher mind, then the attitude and activities will become higher, change. But we need exactly that thing iji that original passport iji bịa. You need it. Oh, na iji that passport ahụ iji bịa at the first place, nwanne, there is no how you can found these things. All that is where all this a religious book, all these teachings, where they came from, because the information came from the past. If you only go Bible, always you can know our ancestors, those who came before you, those who ogu is blue Quran, those who came before you, those who came before you, those who, I say it every day. But to some ndị isi ojii, those who come before them are evil. So some ndị isi ojii, so ha nwa bụ those who come before them are evil because of what? Ha chọrọ, ọ dịkwa the same thing a na-asị na mmadụ win lottery. Ịgbagha lottery, isi win lottery ikwere. Ịgba lottery nwanne, mba, ọ ịgbazie lottery wee sị na iwin ikwere, na ịgba lottery asị gị na iwin lottery ikwere. Nwanne ịdị anya ukwu na ịgbaghị lottery, mmadụ asị gị win lottery. Mmadụ bịara be gị naanị gị na your own place, ọ chọrọ ka ị pụọ ndụ. Ihe ọ ga-enye gị wụ the information ị ga-eji apụ ndụ. Ọwụghị information ị ga-eji wee surrender. No, ka isi surrender kwana. I surrender all unto Jesus blessed Savior. I surrender all. For the Christian, ihe a na-ekwu imagination, but for you, he surrender everything. But for Christian, for Christianity, for Christ, ihe a na-ekwu bụ imagination, to live the earthly life, abandon it and follow the spirit. Simple, nothing more, nothing else. But these our people surrender everything and hang chinye aka enu, ikpesie ekpere. Nwanne, there is 3 in number. 3 times 3, 3. Simple. And that is how life goes on. It's about 3. 3 plus 6 equals to 9. 360 degree, remove 0, 9. So that is the cycle of life. Unless me maya ji wee sị gị na if you want to go back to your source, it's Amadioha, because it's about beginning, opposition and dialogue. This is life. Fight. If you have a problem, you must oppose first before dialogue, because mgbe aha m nsogbu aha dị nwanne ịkpasuo m iwe, anyị ga-anọ n'ọgụ na because ịkpasuru m iwe, anyị nụsi ọgụ, den ekwuzi onye ikpe mara.
this is three way of life. Because ọnwụ na Adam na Eve erighị ata ha mkpụrụ osisi ahụ, there won't be a dialogue. Ọ gaghazi amụ nwa ọzọ, ọ gaghazi amụ Ebel, ịghọtara? Agaghị enwe Noah, agaghị enwe Abraham. Simple. So there must be dialogue, and there must be opposition, and there must be beginning. Simple. This is life. So without Amadioha nwanne, you don't have beginning. You nwere beginning, and onye na-enweghị beginning agaghị enwe end. Nji wee sị unu na systematic education, because the same education you have to give to this somebody a ga-eme, because a ga-eme gị Igbo ahụ eme is education. We have to make you the representative, physical representative of Amadioha. Because all the same unity ahụ, the same unity ahụ ka actually replicate here. Representative eji wee nwee House of Rep na government, eji wee sị gị as above so below. So ị ga-use kwe ndị Igbo eji wee sị gị ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egede. Ifuru these three principles again, the primary, the secondary and the university. Ifukwara ya, they use as educational system. So in a literal level, but ihe ahụ nweziri ihe ọ pụtara in a higher level. So ị ga-use kwe the central principle to make a person an Igbo man. So mmadụ enweghị ike ịpụta sị gị ya bụ onye Igbo ahụ mee Christian, o make no sense. Mmadụ gosi ọjị ọ sị gị n'afa Jizọs, nwanne o make no sense. Mmadụ gosi ọjị ọ sị gị n'afa Chukwu okike abịa, nwanne Chukwu, I said it before, nwanne onye ihe pụrụ apụ from line, o nwere ozi ọkụ, absence of light, ihe churu echu. But just you want to follow Christianity way of life, but you don't you are not customized about it. You are not customized. So ị gaghị just not translate ihe ifiliri ime isi ụzọ Chukwu okike abịa ama afọ ịtọ ka itiri ebe ahụ. Nwanne chi na eke dị ịbụọ, chi gị na eke gị, that is you and the past, you and the creator. Chi and the eke is two words. So kedu nke Chukwu okike abịa ama? O nwere isi make sense. Chukwu dị iche, nwere Chukwu nwee Chineke. So ebe ị locate iwu na Chineke, not Chukwu, because you vibration, you are life already. So the energy moving you is life, not in Chukwu God. Chukwu is absence of light. Energy at rest. Energy at rest. So anybody can take it and use it. But ngwa na onwe gị na-acha ị ị na-eke eke, ị na-acha acha, ị na ọfụma. So he need to go. That's why you were saying na ịmachi ụwa gị, because that is there with you. It is there with you. Ndị Igbo nyere ya four names that you have to bind them. Bind ya, that is come in dialogue with them, which is systematic instruction. All these things will be systematic thought, so that ịmarazie knowing it is the unity of because as above so below. Ọ ihe mere ebe ahụ ị na-anọ represent gị, then ihe ahụ ị na-amazighị isi ịma gị ga-abịazi n'ime gị bịa birizie, because ị clean go the house, ọ na-esizi fresh, ọ na-esi ezigbo isi. Then ihe ahụ ị na-ama gị, because you can never see it, you can only represent house of rep, because ị gaa na house of rep, ihe ị ga-afụ representative of people, ị gaghị afụ the people. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụnye onwe gị n'ọnụ ọgụ, you must do exactly the same thing. Ị na-ama ha, ị na-ana ha afụ anya, but ịma na ọ na-eme exist, because every moto na-epushu na-aga something na-epush moto anaghị anọkọta mee magic na-aga, mba, injin na-ebu ya na. So mmadụ dị ndụ na-aga ọnụ onwe na miro ọfụ isi fụ anya fụ ihe niile, but ọ mazi ihe mere o ji wee kwụrụ ọtọ. That means e nwere something ị na-anaghị afụ anya, yes, but ọ nọ n'ime gị, yes, but how do you make this thing ka ọ na-edize ka ọ wụrụ your part of way of life isi ebi ndụ?
that means you need the systematic instruction. Ọ bụ just ise mind your mind. Ọ your mind gịnị? Onye na-enweghị ogbe nwe na kwafu mind gị oge kedu ihe ọ ga-eme? Mind, empty mind, look into yourself. Okay, look into myself na nsogbu adị. I'm gonna look into myself. I look into my way for. I look into my way for. So isi mmadụ look into yourself nwanne ịbara na akụkọ, because yourself ị na-ekwu okwu universe self, because it's reasoning. Igbu why your brain enweghị ihe ị ga-afụ n'ime nwanne. That means ọ hụrụkwa na ihe niile na-echekwa n'ebe body. What is it? Ị na-anya n'elu ifu kpando ifu ọnwa ifuru ya anya, so ka eke isi ma na ọ dị there na-abụghị perception of the mind and the brain. Without these perceptions, all these things don't exist. It's as simple as that. So for you to understand, you need the systematic teachings from those before you. Simple. That is how they have educational system. And they need research up here as a transit, so that ebe anụnwa nọ ị ga-enwe absolute power and domination to control your life you live here. Is about to systematic instruction, because system is a system. System is a way of life, how people live to control their environment is a system. So if you are not systematic constructed, that is how you shout they are killing us. That is how they do this, they do that, because you are not customized. Because you have fundamental problems, but that is the lack of these fundamental problems. Your solution will complain. That means you are not, it's only ihe a na-eme. Isogị n'ihe a na-eme simple. Because onye na complain mgbe a mụrụ gị nwere onye a mụrụ gị ya. Spam dị 1 million na-aga, ọ na-asị nwanne edozi na m aka aha. Spam na-agba spam nke ọzọ. Nwanne don't push me here, ka ị na-push m here. Onye ọbụla, only that egg ahụ ị na-afụ can only take one spam. Mistakenly can take two as at once, mistakenly. But normally one ka ọ ga-etake. So onye ahụ ị na-atụ aka si ahapụ gị, unu niile wụ stranger here. Unu niile nọ na camp. Ndị nọ na nga, unu nọ na nga na-aba nwanne jụọ ike. Ị nọ na prison. Ka ihe na onye nekwara gate anya, look at the gate. Enwere high wall gate. Ị na-complain dụrụ onye gị nọ n'ime nga na nwanne ka ihe na-akwara m aka. Ndị South Africa a na-egbu. Go back to your country. Nwanne ndị akụọ na ntu here. Ọmaha na ọ dị same way onye agha nwụrụ anwụ ka nyanwa ga-echikwa anwụ, weda ma mmadụ o gburu ya. Ịwasị na ihe something must kill a human being. Ihe ga-egburu dị mmadụ. Ọnwụ na ebe a bụ home, nwanne gaghị anwụ. Ọnwụ na ebe a bụ last bus stop, you cannot die. I'm telling you. Irihi nri for 1 week, check your body, you get lose weight. That means for you to maintain the body, you must give it something. Although, because of eziokwu na all the truth, you need hearing nri. Only breathing can keep you alive. All the free. Breathing is free. You can breathe and stay alive. Kedu ihe mere ị ga-eji eri nri? That means it's something wrong somewhere. Eji wee sị gị na Lucifer ekwensu ama nke na Satan ka ọsị ọgịnị si n'eluigwe gbadata n'ala. That is why the character of man is evil. Simple. Always only man, everything na-eri nri to survive. Anything ọbụla na-eri nri to survive, dangerous ka ọ dị. Because agwa agụgụ ya orute nwa ọkụkọ a mụrụ 1 day old, ọrụ ya no ọchọ dị ịmụ ihe na-akọ. Agụ ọrụ mmadụ ka ọ fụrụ orie, ọrụ ele ka ọ fụrụ mgbada orie, nweghị nke ọ fụrụ hapụ. So this is emotion stage, all matter state, animal nature. So ọ na ịzụ mmadụ azụ, that condition ka ọ ga-anọ. Then check in a society enwere this kind of behavior. Sarangeti ikeketa orie ọ ihe ị ga-enwe. The only way to make it to extract this soul as gị mgbe ha dị young. Ndị Igbo nwere ihe na level of teaching, systematic education. Iwepụta ha mgbe ha dị young,
then you clean them up by information, by way of life, by restrictions. Because ọ bụrụ na ị gaa na laboratory chọọ transform, for example, o nwere ihe ọgwụ eji arụ paracetamol ndị Igbo nwere n'ala Igbo, agaghị m ekwu afa ya, that is poison ka ọ bụ, ịghọtago. Ọ bụrụ na ị weta the poison, i were ihe nwere another ọgwụ ị ga-eweta, were that poison ahụ gbanye na mmiri, tinye poison ahụ n'ime ya. After 7 days, that poison ahụ will transform into ọgwụ for pain. ịghọtago. So exactly the same thing ka ị ga-eme that mmadụ ahụ with that information. Ọ bịa o neutralize ya because of restrictions. Mgbe ahụ ị joinere that element together, enwere even ị gaa na laboratory ị ga-afụ na ha na-ejicha ya. Enwere ka na-esi ewere chemical tinye, ewere electric metal tinye n'ime that mmiri ahụ, ifu o wepụ, ọ na-ehit that gas or hydrogen or whatever na-apụ from that mmiri. At the end of the day, mmiri ahụ agaghị awụzi mmiri, o change something else, o restrict go some element from it, so change condition of it. So acid na-akpasi ike, i were mmiri or ihe ọzọ dilute the acid. So exactly the same thing, ji iweta ji ọ na-agbaka ọnụ, ji weta ji ndụ ọgbaka agha ọnụ, i were ya ịhụọ ya ahụọ ọ isie ya esie, acid dị n'ime anwụ. ịghọtara. All this thing with the element, onye ọbụla na-eche na ndozi ọdịnala we use exactly the same western information to build. And we can build exactly standard because all life we have the information in Igbo land. We have exactly the information or even more than them because we are rooted. Ha adịghị rooted. O nwere ndị dị rooted, ndị na control the educational system, mana the public, the masses adịghị rooted in it. But anyị nwa dị rooted because information ndị Igbo nwere all the very close to nature than every information on earth. So anyị nwa nọ na position to extract these elements and minerals and use them. Anyị nọ na the position. Ndị Igbo anyị nwa na onwe anyị ghọtara mbụ dị systematic. Anyị ma ihe wụ ka ha na-akpọ ya wave, mara ihe wụ transmitter, mara ihe wụ antenna. These three things anyị ma ihe ọ bụ, marakwana ihe eji ya eme n'oyibo, ụkwa ha n'oyibo. So onye chere na ndozi ọdịnala wụ just ihe awụrụ westernize something, ihe awụ rooted something. Ihe mere anyị na-eme anyị kwunye okwu anyị atụnye oyibo bụ na ịsụwa Igbo ebe a, ngwa gị na ndị niile nọ ebe a, ụmụ ha niile, mana oyi umirikiti onye ma onye nọ ebe a, ọsọ ha ma aghọtanwu na ikwu okwu Igbo, ikwu okwu Igbo, ukwu Igbo nke gbara ume, nke gbara mkpụrụkpụ, nke gbara mkpụrụkpụ, ikwuo ya ebe a. Nwere ike ndị mana otu Igbo nke 1900 na nke ndị be Eliza ọbaga anyị ime, anyị na-eme anyị kwuzie okwu, anyị etinyeti ya obere oyibo because ihe anyị na-akụzi bụ nkụzi. So ihe anyị chọrọ ka ndị mmadụ ghọta ihe anyị na-ekwu, ọ abụghị Igbo skuul. Ọ bụrụ Igbo skuul ka a na-ekwu na akwụkwọ ndị Igbo, anyị eje mee mmadụ employ ka ọ na-akụzi ihe gbasara ụlọ akwụkwọ Igbo, ihe gbasara ịsụ Igbo. Mana ebe a bụ nkụzi anyị dị iche, maka ndị amụrụ n'ala bekee, ndị amụrụ na Abuja, ndị amụrụ na Lagos. Ha enweghị ọwụhụ ha nwa mere ihe na-eme ha. Nne na nna ha chọrọ aka ha jebe na Lagos, jebe na Abuja. So ọ na-amụzie ha na Lagos na Abuja ka anyị mezie ha alụkwaghị, ka anyị gba ha alụkwaghị because of that? Mba. So anyị ga-ekwu ihe onye ọbụla ga-anụ, maka na ozi ọma anyị na-ezi abụghị sọ ndị na-asụ Igbo. Ọ bụ onye ọbụla kwere na Amadioha, ọ bụ nyanwa bụ onye Igbo, ọ bụ ozi ọma anyị. So ịchọ ka eme ego onye Igbo, you must be systematically informed, educated, simple. Then i wee were ezigbo onye Igbo, werezie information ahụ e nyere gị, nke ahụ ị naghị afụ anya, wee create a decent life on earth here. Then this life will protect you in every which way until you leave this area and transcend to another level or go back to your home. It all depends on your history of life. So ụmụ ibe, asị m na ọ ga-adịrị unu na mma, maka ndị agha na-ekwu na spirit a ga-demolish spirit this that, nwanne ti ya
nwanne jee nya ya ọkụ, jee nya ya ọkụ. Ihe mere na ya adịghị mana ndị mmadụ ọwụ na ịwọchi awa vidios nwere mgbe anyị kwugasịrị okwu anyị ga-esi wee mee ihe n'ala Igbo, but anyị atara anyị goye fụ na okoro erugheri wọrọ ọgọdọ ikuku buru oburu ọgọdọ ya. Okoro erugheri wọrọ ọgọdọ ikuku buru oburu ọgọdọ ya. Mba, anyị sị mba, anyị erubeghị, anyị na-aga ontili anyị eruo. A na-eru ihe eru nwanne. Ihe mmadụ na-erughị oge ewe ụsa, ihe mmadụ na-erughị oge ewe ụsa. So anyị ga-enwe our own community. Anyị ga-arụ ụlọ nsọ ala, ụlọ ebe anyị na-akụziri ụmụ anyị systematic education to be Igbo. You have to be, you have to be, because mmadụ agaghị anọkọta nnọọ ya bụ onye Muslim without believing in Islam. You are not, you are okay. Anyị ga-aji aka anyị rụọrọ onwe anyị ụlọ. Anyị need anything agwara anyị from bekee. Anyị need ihe nna nna anyị ha gwara anyị ka anyị ga-esi arụ ụlọ. Ha gwara anyị ka anyị ga-esi arụ ụlọ, nekwe ihe anyị ga-eji arụ ya, nekwe ihe dimensions anyị ga-eji arụ dị ụlọ. Ha nyere anyị dimensions anyị ga-eji arụ dị ụlọ, si na dimensions ị ga-eji arụ ụlọ, nere ihe ị ga-eji arụ ụlọ. Because ị na-arụ ụlọ ahụ na ị na-build your mind, all level of mind building. So ihe ị na-eme that in replication, ị na-replicate the standard of the mind. So as ị na-arụ the thing, that your viral na spirit na round up na follow that thing ị na-arụ. Because home body is the home for spirit. Then the same way you now playing the spirit, you are acting the spirit on earth, because that spirit above in half anya you na-represent zie na. Then ịrụziere ya ụlọ the same way osu wee rụọrọ ụlọ nke ebe arụ gị, ịrụkwara onwe gị nke ahụ na-akpọkwa spirit, living spirit na ịrụkwara ya ụlọ nke ya. So ọwụhụ na disi ụlọ anụnwa ahụhụ exactly diagram, ọwụhụ the same diagram with the original. That means you get it wrong. That is why ọ bụrụ na ị gaa n'obodo mepere emepe, anwụ ụtụtụ wa ọ na-acha na baranda passage, mgbede daa ofe esie na n'azụ ụlọ. Ọ bụrụ na ị gaa na mmiri na beach, ị ga-afụ na always anyanwụ na-awakarị from ebe mmiri dị ka natural. So ọ bụrụ na destiny bụ natural, ị na-arụkwa ụlọ you must do the same thing, because naturally nature does this. So kedu ihe na-aga contrary to nature? So doge anya na nwanne we are acting, anyị kwana we na art mgbe anyị nwere art mgbe. So ị ga-follow that the same diagram, the same dimensions. Ịchọkwa na ịrụ ụlọ, the material ị ga-eji arụ ụlọ, nna gị usoro akịrịka. Enwere ihe nwaanyị eji wee nwee akịrịka. Akịrịka ahụ wụ nkata, nkata wụ nkata. Ịghọtago? Ayọn ahụ ụlọ na-akpa a na-akpọ ya ngịga. Ngịga debe ayọn ahụ na-akpa bifo arụ ụlọ. So nna nna anyị ma bụ ka esi arụ ụlọ. Kedu ihe data akịrịka wụ? Ọwụhụ na ị ga-ejizi akịrịka kụrụwa kịta, mana enwere ihe ọzọ anyị ga-eji dịkwa equivalent to akịrịka ahụ, nwe contain kwa the same thing. Ọwụhụ this asbestos. Asbestos wụ cancer. Ịghọtago? Asbestos wụ cancer. Onwere that thing wụ nonsense. Ị gaa na west, ị gaghị afọ asbestos ka eji arụ ụlọ dị. No, anyị nwere this natural materials na be anyị, but no, ihe anyị ma wụ igwere nonsense, rubbish. Ihe ọbụla rubbish ka anyị na-eyuzu. O doro gị anya na the reason why anyị na-eji akpọ Chukwu all the time, Chukwu all the time bụ na because we are not seeing, anyị anaghị afụ ụzọ. Because ihe representịrị bụ ihe ị na-eme, ihe representịrị bụ ihe ị na-eme. Ọwụghị about na Chukwu ọ dị mma ma ọ dịghị mma, but naturally all representịrị absence of light. Ọ representịrị opposition, ọ representịrị. Ọwụghị because of na ordinary level of gods, but to representative ihe representịrị bụ na ọkụ adịrị. So ọ na chike ka dị ọkụ dị ọkụ dị a na-ahụ ndị Igbo na-asị chichichichi. Tọtigị thou shall not worship a graven image. Concentration of energy na-anaghị emegharị ahụ.
iburu asị mkpekwa ndị be anyị isi ọ dị agasị na-enwe nye na-ese okwu gị na onye na-ese okwu na onwere uru ibara m kedụ ihe na-akọ mmadụ ọ na-esi dị ka nna ụwa mmanụ nnọtụ ya bụ nna ya pat ara ha m ekwu maka mmadụ so nsogbu adịghị but ihe m na-achọ ịgwa ndị be anyị wụ na nọmba 1 your house ebe ibi all a symbol, so you must build it accordingly. Ọ ga-efesi anyanwụ n'ụtụtụ, face anyanwụ na mgbede. This is ihe na-akpọ worship, because you are cleansing the mind up from nonsense. All those things are rituals, is ceremony. The same house in arụ ceremony. That is why our society adịghị developed. Ọ because of na ya enweghị ego. Ịghọtago, because mmadụ agaghị agwa m na this onweghị onye n'ime anyị na-amaghị na malaria, majority of malaria na-esi na gota, mosquito na gota apụta, anyị agaghị akwụ na ọ bụghị eziokwu. But now anyị rụsịkwa na ya ọkwa gota wapụtara main road. Onweghị ga-agwa m na mmiri ruru unyu na-ebu typhoid, but anyị na-agbụpụ borehole contenrụ calcium ka ha na-akpọ ya kal ya na-akpọ kala datin na-adị ka pọtị na-adị na mmiri, ọ na-adị na minerals, o contain so much minerals those borehole. Onweghị ga-agwa m na ya amaghị na datin na-ebu typhoid, na dati ozu ma sọp kapiti a na-eni na anị very close to ebe a na-agbapụ mmiri, na dozu mmiri ahụ na dry kwa because anwụ na-acha, ọ na dry na amịkọrọkwa dị mmiri na transform ya. Onweghị ga-agwa m na datin abụghị eziokwu. So all those things anyị na-ekrietiri onwe anyị viruses and diseases, but at the end of the day anyị atọ na ọbak chọbazie Jesus or God anyị ga-worship, so that all these things will go away by imagination. But ọ bụ na practically na-show opposite, na anyị na-create this thing practically show na anyị na-create this nonsense. That is mentally anyị achọwazie imaginary savior. So all those things anyị na-eme onye nwa bụ because nwanne asị ebe ofso bilo ka onye si debe ute ego ga-esi ejinara anyị ma ya chọọ ma ya achọghị. A society you live, you have to build them. Uche onye ọbụla abụrụ ofu, but at least somebody must to input something, because the computer ndị Igbo nwere so much information which we knows. You must instruct. Ichi nya moto ị ga-agbanye ignition ahụ ga-eje spark ya the plug, then the plug will send the fire to fuel. Ịma na fuel anaghị eji ọkụ anya afụ ọkụ, then fuel ahụ akụọ the piston gbawam si ebe a ụra ka ọ mara ihe ma ya ezigbo ụra. Piston ahụ aga na ka ha na-akpa ya crankshaft, si ya nwoke m si ebe a pụọ. Crankshaft ahụ sizie ngwanụ kụkwara ya dị ọkpọ bak, then piston ahụ akụzie nke ọzọ, obido nyọngọ na ọkwa ọkpọ ka a na-akụ datịnụ ọkpọ a na-akụ dị ihe moto emuvuoro onwe a na-akụ ọkpọ ka ebe o si na ignition jezie plọg ozisi ya nwanne achọkwana m ịpụghị ya klọch plọg asị ya ngwanụ ka m chọrọ ya fuel asị ya ngịnị mụ ka ịkụrụ ihe a ngwanụ na ya piston asị gịnị crankshaft na ihe a crankshaft asị ya kụchekwara tin bak moto emuvuoro. So your mind cannot work unless something ignite the truth into your mind. So maka ndị a na-eme ha sekpuru anị nidara anị achinye aka enu, ma ọ bụ ndị na-akụ ngwọrọ si ha na-eme Buddha ka ọsị ogene nwanne. All those things are symbols. Ihe ọbụla gbasara religion is about ritual and ceremony, nothing more, nothing else. Enwere ihe ị na-eje ka ime dị. All those things ritual and ceremony, nothing more, nothing else. So all practical teachings and practices of those teachings now get develop your spiritual behavior, because ihe na-ekwu maka spiral na igba egwu na tizi na ajọgarị. So inye achara ojide achara ha aka wee na-arị simple. Every other thing is ceremony ka ọ ihe ọzọ. Onye nwa mere eji eme amụọ nwatakịrị edonye n'ụlọ akwụkwọ ka o jee akwụkwọ jee mụta ihe, ịmụta ịhụ na o jee mụta bụ ịmụkwa nwa, ịmụ nwa mmụta ihe.
ịghọtago, ka ọ mụta ihe to give light, because ọ wụ ịmụtakwa ịmụta to learn and to give, because ịmụ nwa is to give birth. ịmụta ihe is to give light to the society. chesikwana ị nwere ihe ị mụtara, enweghị ihe ị mụtara na o doro gị anya. ọ bụrụ na enweghị ihe ị mụtara na society, that means enwere ihe ị mụtara. one language, ofu okwu ka anyị tụgbo nụ nna abụ. ọ bụrụ na ịmụta ihe, ịmụtakwa ihe na society, mana ọ bụrụ na enwere ihe anyị mụtara na society anyị, na enwere ihe anyị givuru, enwere light anyị givuru, anyị bịara darkness. 7 na-akụ n'ala Igbo, ọ dị ka 12 o'clock midnight. So 7 na-akụ ordinary 7, ordinary 7 nwanne. So nsọ coil, ordinary coil, ihe itinye coil nwanne, ọ pụọ, ọ gbapụ ọsọ chọwa ebe ọ na-eje ezu ike. Onye kwene gị ọkụ, onye kwene gị ọkụ. Ọkụ wụ the easiest engineer, easiest to practice anything. Or the light with easiest, although na everything to transformation of energy is dangerous. Oh yes, everybody knows transformation of energy is dangerous from small to higher. Yes, but the ọkụ light is the easiest one all among us. Even to cure disease is more difficult than to generate electricity. But 7 na-akụ na be anyị, odoge anya na ya amaghị ihe, anyị amụtaghị ihe. Yes, because ọnwa nnọwa ihe maka ị ga-enye na ihe mmadụ nwere ka ọ ga-enye. ịmara ihe inye ihe na ịmara ihe gaghị esi enye ihe. You can only give what you have. Mmadụ amara ihe, ọ gaghịkwana, ị ga-amụtakwana ihe. Ịmụtaghị ihe, ị gaghị amụta ihe. Simple. But ndị be anyị dị so amagham to understand the eziokwu. Odoge anya na ndị a chọrọ eziokwu, odoge anya, because sometimes nwere ike ị na-afọ ọzọ somebody ka ọ ṅụọ something, ọ chọrọ ịṅụ datịrị. Simple, it's as simple as that. Ọwụ ma ihe ị na-ekwu ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu, na onye ihe ị na-agwa ọ chọrọ ịṅụ datịrị, because something else bụ ihe na-agụ ya, ihe ọzọ na-agụ ya. So onye na-agba bụ ihe anyị na-agwa ya na-agụ ya. That is as plain as that. Mmadụ mma agwasị ya mmadụ destiny m gwara ya ebe a. The next thing agwara m ya sị ya na spirit bụ energy in motion. Energy nọ in motion already bụ spirit. Now this man si na ya ga stop this spirit. Ọ mara akwa ihe bụ motion, ọ mara ihe bụ energy. Ọ sị ya ga-akwụsị already moved energy that is in motion already. Ndị mmadụ ga-ejekwe na this place of this man with their own hope and confidence that this man will stop the spiritual attack. But onye anụkwara destiny, odogwaghị anya na this man, onye anụnwa mere destiny, ọ maghị ihe, ọ mụtaghị ihe, because ọ bụrụ na ọ mụtara ihe n'ihe a m gwara ya, ọ ga-ama ihe. Mana ọ mụtaghị ihe n'ihe a m gwara ya, then ọ gaghị ama ihe. It's as simple as that. Because every day ka m na-agwa ha different things. Nwanne, ebe ị na-eje abụrụ ebe anyị nwa na-eje. Truth dị iche, eziokwu dị iche, because eziokwu isolation. You must isolate yourself. Eziokwu ị ga-ama onwe gị isolate. Ọ bụghị n'ebe majority na-eje ka eziokwu dị. That is why always we stay alone, not because of na anyị chọrọ ịnọ alone, because anyị ma eziokwu, anyị ma ihe ọ bụ. And ndị Igbo sị gị na eziokwu bụ ndụ, all direction, all life. Ọ bụ eziokwu. Ndị Igbo gwara gị destiny, ọ gwa gị na eziokwu majority, na eziokwu bụ nke nwa. Ndị Igbo sị gị na eziokwu bụ ndụ. So we must remain na eziokwu, whether people like ya ma like ya. Enwere onye anyị bịara ebe ime insult, enwere onye anyị bịa ịkpara iyi, enwere onye anyị bịa ịgwa okwu adọrọ mma. Ihe anyị kwuru bụ na nna nna anyị ha setịrị a principle anyị ga-eji apụ ndụ rụọ ihe ọbụla anyị chọrọ ka our journey dị
dị closer in a certain time. Yes, enwere ihe ndị Igbo na-akpọ communication, nwee ihe ndị Igbo na-akpọ transportation, nwee ihe ndị Igbo na-akpọ accident. These three principles nọ na onu Igbo. Ọwụ na accident mee, ndị Igbo nyere ya as a symbol. Ngụnwa jee gbaa afa, symbolism na ọ bụrụ na enwe accident. But ndị Igbo nwere ya n'ama, nwere ebe a na-akpọ ama, ịghọtago. Dati ama aha gwara gị ihe ọ na-achọ ịgwa gị ihe ahụ, ọ bụrụ because of na ndị mmadụ na-eji ịgba afa. No, nke mee extract natural element, transform them, human being included, because human being also is natural element. O nwere mgbe ọ sị ị gaa na nke mmadụ ka ọ nara gị ego, mgbuori ọkụkọ tatari ewu. No, ha ndị Igbo na-eseti, ndị nna nna ha ka na-ekwu ọkwa ndị nkịtị, ha na-eseti level of knowledge so that ha nwee ike idebe information inside knowledge, because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya enweghị ebe ọzọ nwere ike hide information na-abụrụ na language. So ha na-use one language for 10-20 different meanings, so that mgbe ọbụla iruru oge the master will appear. Anytime iruru oge the master appears, when students are ready, the master appear. Ndị nna nna anyị haziri so many things which is ebepegoro anyị. Ihe anyị na-agwa gị ebe a, ị gaghị afụ nwunye na any book, enwere akwụkwọ ị ga-afụ ya. But the level, because ọwụ na echi etinye radio 99.1 FM, itinye na 99.2 FM, ị gaghị enweta the frequency. You must tune absolutely the same number so that you can enter. The same way nsi go no destiny ka m ga-agwakwa unu 100 million years time to come, na ọwụ na ikweghị na Amadioha Igbo gị nwere ka ele ọwụ because of na ọ ga-eme affect, not because of na gị nwa na onwe gị ga-awụ confused person. ịghọta, ọwụ because of na enwere any gain ma any lose m ga-agba, mana gị nwa na onwe gị personally you will be confused. Computer nwere certain information o ji arụ ọrụ. Onweghị mgbe ị ga-anọkọta were another computer program tinye na computer program na-abụghị a specific program for specific mission. It will not work. At the end of the year, ọ ga-emebe ịgba the computer, o mepee window 5, o mepee window 10, mepee window 20, ọnọkata freeze ọ frozen after frozen. Ị nwere ike iche ịgba ya on not 2 hours before ọgba ya on. Ọ na ọkụ adịghị full ka ọ gịnị ka ihe mere kọmputa gị ji anọ 3 hours before mepee? Ka ihe mere nụ because kọmputa nidiri ịgba ya ozugbo o mepee. Ka ihe mere o ji anọ long before mepee? That means there is something wrong with the computer. There in the beginning as na enwere chaos. That means mgbe a mụrụ nwa ọfụ there is chaos. That's why eji wee bido educating the child from childhood. Ndị nwa na onwe gị, life itself is chaos. Ọgụ nwa na onwe gị needri dialogue solution as Igbo person. Ndị eji amata abụrụzie ndị aja aka ọnụ. Can you imagine? Ndị afa ha bụ Igbo. Igbo means dialogue, Igbo means solution, Igbo means savior. Ndị awụzi ndị na-akpọzi UN, akpọzi ndị Eliza, akpọzi ndị Swiss to come and solve their own problem. That means problem is naturally created. That means ị nwere information, you are not rooted. So ngwa gị dịtị nye gbutezine gị, ịghọtago, nye gbutezine gị. Ihe na-agwa gị bụ nke ị ga-esi apụ ndụ, ka ị ga-esi solve your own problem, because it's mathematics. It's maths. Life is of mathematics. So you must solve. Ndị Igbo solve. So what is solve? If solve is mathematics, then what is Igbo? Mmadụ na-anụ ọgụ ịbịa ka ihe na-ekwu. Mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ kedu ihe na-agwa ha ma iru ebe ahụ? Ajụjụ ka m na-ajụ ndị si ahụ ndị Igbo. Mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ kedu ihe na-agwa ha ma iruo die? Nna aka nje gboo n'ọgụ a, gboo n'ọgụ a. Ọgụ ọgwụhụ dialogue to solve the problem. Mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ, ọ bụghị ya ka ihe na-akọzikwana ihe. So that is ka ha na-akpọ Philip Emeagbalị bịazie na ọwụ odisi ma na onye
isi man a na-akpọ ọcha nwoke ọcha kọsị ogene nke onye gara anụwa o ruzie ebe a na-arụ masị ọjụbazie ndị kpọbazie ndị nkịtị dị ka anyị nwa ka ebe sọvụra ha equation or ratio ebe ọ bụ na afa gị wụ mathematics, afa gị wụ calculator, afa gị wụ calculator, ị na-achọzi ndị calculators ka ha bịa sọvụra gị masị. O make sense nwanne. Ihe ọ na-achọ igosi gị bụ na you are not rooted. No matter ha igbo ọ sọrọ gị sụrụ nwa gị, unless ma this your child or the systematically programmed, then because ọ bụ ihe ị nwere, ihe nwere ka m ga-enye nna, ihe nwere ka m ga-enye nna, ihe nwere ka m ga-enye Jehova. Akwa ndị na-agụ egwu ama nkwu nsị agụ ya, ma m enweghị ihe were m obi nye ndị furu efu. Ọkwa Chineke ka a na-akpọ, hapụzie Chineke gbawa Jehova. Ịkpọ Chineke gị na-eme gị. Ndị a na-ekwuzi okwu a, ọkwa chi gị na-eke gị, nwaanyị na ha akpọ chi gị na-eke gị, isi Elohim asị gị, isi Jehova asị gị, kpọọ chi na-eke gị, nsogbu adị. Ọ chi gị na-eke gị, you and the creator. Mba anyị kara a ga-eji mgba gịnị dị ikpesịa ihe niile anyị na-eme, the thing will come against you and hurt you. Ihe niile anyị gwara ndị be anyị, go and listen, go and check the whole story, the same thing come back to hurt. Anyị gwara asị ya ọwụ na i follow this systematic education a na-ekwu maka ya, which anyị ebidobeghị ebido. Ihe anyị ka na-ekwugode, we are just stimulating, we are stimulating the mind of the people so that ha megodi understand, because ihe ha ghọtara Amadioha asị arụsị nọsọ ngwa ya na-egburi ọkụkọ na-efere ya ọbara. So ọ ihe ha ghọtara. Kedu ikwenu what of agwụ, what of ife ji ọkụ, what of ala, what of ndị ọzọ? Why single handedly Amadioha out asị arụsị? Ndị ọzọ bụkwa nke gịnị ka ha bụ? Why single handedly osu out? Ke maka ume, ke maka ohu. All those important words, they single handed them out. Why? That means enwere reason why. Ebe ọ bụ na ha single out, that means something not there. Ịghọtara? Onye nwa mere anyị ji wee ihe so na ihe mee nji wee change my Facebook name so that the message will correspond. Ịgbasi ndị a nkịtị, nwanne, mind destroy mind. Otu a mmadụ si eri poison na nri ka mind also eat poison. But unu amaghị na poison of the mind the more dangerous than poison of the body, because poison of the body can die, but the energy don't die, the memory never dies. So poisoning the memory will take 7 generations to clean, because only need to go to life cycle of that 7 planetary movement. Only need to get a cycle, because 1 week pass 7 days before coming back to another week, because all here program in that place. You got that? So poisoning your mind will take 7 good generation to change, because ọ ga-agarịrị the cycle ahụ before change. Ị gaghị asị ya change because of ifil. Poisoning the body can only die because ntụ can die and go, but poisoning the mind, ị mara ihe ị na-eme onwe gị. Iche na dị smart, iche na dị clever, you think you wise, you think you wise. No, you are fooling yourself. You are tying yourself more and more. Na-agbụ ka ị na-eke onwe gị. Never you blame anybody, because truth has been told. Eziokwu ekwugo ya ekwu. Eziokwu dị bụ adị a na-ekwubu ya sinsi, but ọ mgbe o ji tetụrụ agba ụtụtụ ya, mgbe iji wee nụ ya ka iji wee mara. Eziokwu dị bụ from the beginning. There is a lie, there is truth. Eziokwu o nwere okwu eziokwu nwe okwu asị. Okwu asị bụ gịnị? Ịkpọ asị. Okwu asị bụ ịkpọ asị. Ndị ka ndị Igbo si wee sị ụla asị, ụla asị, ọhụrụ asị, ụla asị na asị ya n'ana. Ọwụ na imesie destin a na-agba gị na tụrụ Igbo ihe na-akpọ arụsị. Ọwụ na imesia the transmutation, then ị nwetazie ụra asị. Because of sometimes our tongue anaghị adịcha mma iji wee kwuo elu na arụ, elu na arụ.
ndị Google onye nọkọtara ndị ọden na Google na dere onwe post na Google ndị mmadụ na-eburu ọ na-asị asị anago ma ọ bụrụ na imesia ihe niile a m gwara gị a na-akpọ systematic education. So ihe gbasara arụsị abụghị ihe unu na-ekwu jikọtara because nwanne ebe anụnwa anyị nọ please na arụsị ị na-ediri ịgafe all part of the movement ịnọ na transit iji transit visa. So ka eke ga-esi agafezi ebe ife because ndị Igbo anaghị asị worship use Igbo language ka ịghọta ebe nna eje. Ndị Igbo si ife arụsị to cross arụsị simple. So because mgbe ahụ ịpụrụ ome mgbe ahụ ome aha pụrụ ịpụrụ ome ume gị ịpụrụ ịghọtago ịpụrụ ume ịpụgo n'ume na ịbagonu na obodo adịghị mma ịgba na mgbọrọgwụ na root ịhụ na ọ dị Igbo na-akpọ root mgbọrọgwụ ọ dị ịma ya ọ dị pila nwanne ka eke ga-esi across ya this high wall. Can you cross this high wall just like that? ịhụkakwa ụwa nekwara South Africa this is human being gị na ha nọ here just this is ya the place ya na-ekwu maka ya just were those things as example. Syria kana look at jana YouTube google Syria google Iraq google ka ha na-akpọ ya odozu Libya ma ọ bụ ihe google ya onwere arụsị kanata ebe ahụ ka arụsị na ịrụsịgo ya bụ ịrụsị ya n'ọrụ ịtụfuo na ahịhịa irisigo irisie nri nwanne enyụọ ntị ahụ enyoro bụ poison mana ị refine kwa ya recycle ya wee recycle a na-ekwu repeat to born again to recycle that back. That is only how you can cross this arụsị by recycling. That is where the element of recycle and knowledge of recycle came from. Without arụsị ị gaghị enwe ha na-akpọ recycle in factory. No. That is what you call religion. Recycle. Because you have to recycle human being the same way. It's a way recycle. Every other thing, as long as earth is concerned, everything needs recycling. Everything, as long as here, one year matter, it's raw, crude. You know people's behavior. Now one ka anụmanụ nọ n'ime ọhịa ka ha si aggressively eating others. Ka ihe mere mmadụ different apart from recycling? Kedu ihe mere gị different apart from recycling? Without recycling, nwanne Zarengeti ka ị nọ. That is why ị ga-ahụ ndị polisi a na-akụ mmadụ na street akụ azụ nke onwe onye anyị na-ekwu na kedu ihe mere onye mmadụ because na o ji egbe or because na enye ya license to be police. Kedu ihe mere mmadụ? Nothing. Onye a dịrọ customized, not systematic instructed. Enye ya egbe. Ichere ndị bekee ama ha distance. Then no. But ha mana nwanne ngị jide mma. Your destiny is not his destiny. Oh, your destiny. I know temporal place they created. This is a psychiatric place. So it's up to you to make it good psychiatric place. Ọ nwanne maghị ha na-akọ nwanne chaka ghọrọ mbọ. Enwego ndị bịara before us, they disappeared and nobody remember them today. If you want to know iche ịma ihe m na-ekwu jiri leaders. Nwere so many leaders echichara obodo enweghị remembrance in them. So their race come. This race is being created exactly ka nsogbu unu mbụ otu ndị Igbo si wee bụrụ the dialogue between us and the invisible force anaghị afụ anya. So I'm a representative of nke a na-afụ anya, the mediator. You got to go because of dialogue. So we represent physical manifestation of that thing. Now, okay. Ọrụzie na follow her distance nwanne ajụjụ mbụzi how do you make it here?
if you go to the place God, you see the place, if you go this place, just na anya n'ụwa isi na ụwa asị, just look around you. In ebe anyị si pụta ụwa, environment ọ na-asụ onye, no systematic education to make our people who they are, who we want them to be. No electricity to help us do something I chọrọ ime, because you need this thing. Nature's natural. Nature do them, so we also have to do them, because human being is life because of electricity on a generate. That's why we're doing. So all those things now normally bụ ihe anyị kwesịrị ime n'onwe anyị, mana ya emeghe. That means mgbe a mụrụ anyị, enwere something they fail to let us know. 1980 early 80s ndị Igbo nwere telefon na ya dị ha, ọwụ ndị ọcha na-achị. 80s ndị Igbo nwere telefon na ya dị, nwee mmiri water pump na-agba na ya dị anyị, na-enwe ọkụ 24 hours. Ọkwa ighebe ụzọ go oghe chiefo, just go and investigate. Ighebe ụzọ go oghe n'abalị chiefo, onwere onye ga-ezu ochi, onwere onye ga-agba ama. Ị nwere ike iriri nri from your village to the next village without thinking of anything. Ị na-achọ ịgwa m na ọgwụ adịghị that time, ha amaghị ebe ọ dị. Ị na-achọ ịgwa m na ndị mmadụ amaghị ihe bụ izu ochi that time. Ị na-achọ ịgwa m na ọwụhụ the same telephone ahụ, land phone ka expensive karịa mobile phone. Ị na-achọ ịgwa m na this pump mmiri ahụ, ebe esi weta mmiri ahụ mgbe ndị ahụ ọdara anyị go out. Ị na-achọ ịgwa m na ndị agha anyị na-eri nri be ha before ha enwezighị ego nri kịta. No nwanne, the system, the people in that system changes, and the system changes. System is run by the people. People don't run system run by the people. So all the people changes, the system change. So the people become corrupt, which is the cause. Then the effect of the corruption gave back to this, all these things. So once the people go away from culture, exactly the same thing in gwara unu ga-emekwa the culture and the people back. We become corrupt. Telephone goes away, water goes away, good road goes away, criminality come, all those good things vanish. So if we go away from this systematic instruction, Igbo will go away. Oh, because of Inazo onye Igbo mere Igbo o ji wee dịrị. Now Igbo adịrọ, because gwagodim a system na run Igbo na ana Igbo today. Ndị Anambra, I will hail Anambra governor for that. Also na we have to choose a whole governor, makwa anya o, so na anyị ga-echoose mbọsị a na-eri ji generally for every Igbo person, that na ha ga-discuss ya, so that ka ndị be anyị nwee one day for celebration. Imagine ihe a bụ normal thing kwesịrị ime by Igbo institution, not to governor. Igbo institution, because the vacuum in the land, onyenwa bụ ihe unu na-afụ as marginalization and this thing. Vacuum, nature abhors a vacuum. So all culture, all right of the culture to pass information to next generation, all the reason why they have it, to extend this life to the next generation. But ọ bụrụ na ị nwere ya, then nwanne nwụọ, everything dies off. Ndị ọzọ na-abịasị ga-awụzi ndị nganga wanderers. Are we not wanderers today? Are we not wanderers tata? We are wanderers. Na-agagheri agagheri, na-akọgheri akọgheri. Anyị nwere specifics. Nwanne ga-acheki ya anyị. Ndozi ọdịnala, check us ever since we started. Ndozi ọdịnala ka anyị na-eme. We never deviated from it, and we can never. Until anyị ga na-arịarị, we always rise until we get to our destination. Our destination is Amadioha ọdịnala na omenala Igbo. Simple. Nke aha dịka Chisike enye, nke aha dịka n'isi mbido ahụ, ihe anyị neediri to elevate each
and every one of these concept and content in it may elevate. So anyị ejiri aka anyị rụọrọ onwe anyị ebe obibi, jiri aka anyị nye ụlọ mmiri ka anyị chọrọ, anyị eji aka anyị tụọ alụ ndị n'ime onwe anyị. How do we give water to this place? Anyị mmiri ọ dịghịzi ebe mmiri dị, mmiri dị everywhere na ụlọ ka anyị chọrọ ịrụ, anyị eji aka anyị rụọrọ onwe anyị ụlọ. Nwanne, there is no how we ga-aganwu na village unu develop onye, ọ dịghị possible. You can build something. If you want development, you must go outside, go to a neutral place. Ọsọkwa nwụrụ ndị 10 unu agba ya fenti biri 10 unu aha ebe a, ọ 10 aha ga grow become different something. City na-eme attract people from different parts. Ya bụ example, all mmadụ tụrụ alo build that city. Ya bụ corporations tụrụ alo build all the city. At the end of the day, city na-eri Lagos na-eri 3 million, but enwere more than 60 million na Lagos. Enwere more than 60 million na Lagos. So if you, that is demand. Ndị Igbo na-aga na Lagos na Abuja na-aga eme business, ịjụ ha asị gị we are developing everywhere. Taa mechi ọnụ na develop gị, you are ya demand ka a na-akpọ ya. Ihe na buy and selling. Factory ole ka ịrụ that place, ihe na buy and selling, because there is already demand create market, not you. You are not creating market, you are only responding to demand. Ihe na-respond to demand, you are not creating anything. Na-akọ ihe a na-akọ si ndị Igbo developing Ogwu Hausa, developing Lagos, because there is population there. There is population there. Okay, at the end of the day, those people where the land, they will tax you, we sell the land for you in a higher price. At the end of the day, the big benefit of ihe ahụ ị na-eche na ị na-eme bụ those people where the land ọbụgụnwa ị na-agbara ha odibo, nweghị ihe ị na-eme, because ha na-atax gị, you pay taxes. Those land ahụ ha na-eresi gị, enwere ike normally ọ bụrụ na ọ bụghị maka gị nwa, that land nọ Banana Republic no billions of dollars. Ị na-achọ ịgwa na ọwụ na ọwụhụ maka ndị Igbo, o nwere reason why onye Yoruba ga-eji eresi onye Yoruba island na Lagos $100 million? Ọ ihe chọrọ ịgwa m? No. So you are just a victim of this lack of knowledge. Ị gazi na Lagos na Lekki swamp area, na-ere ụlọ millions of naira, millions of dollars. The reason why? The reason bụ na all foreigners bie. Sọsọ ndị Yoruba na-akwụ large amount of money na Lagos, ndị politics, ndị not into politics, not a businessman. Every Yoruba businessman nwere government way o si eweta ego from government. Enweghị any Yoruba businessman na-enweghị government support. No single one ga mee investigate. Enweghị any, mana onye Igbo ga-esi ụta bido from high go slow, from there oje na nke onye ọcha na-ebute ahịa, from onye bute ahịa na nke onye ọcha ọgbawa Dubai, from onye gbawa Dubai ọtụba kọntena, o mesịsị ihe niile oje na Banana Republic jezuru anyị na-anya nwanne. Onye atasịrị ahụfụ a niile gaa na Banana Republic jezuru anyị, oruzie echi Yoruba man wụ minista ọ nwanne ya nwoke nọ n'ọkwa, ha na ya wụrụ nebo, onye na-amaghị ihe bụ ahụfụ n'ụwa ya. The whole money ịtatara na ahụfụ ka i were kweta si nnọọ taa were nnọọ chinye ha. Use the same strategy ahụ, mass immigration. Ị na-afụ n'ụtụtụ ụmụ nnụnụ na-eme migration every season. Ụmụ nnụnụ na-eme migration, gịnị ka ha chekpata ihe ha ga-eri. So any place immigration na-aga towards that place ka e nwere ya na demand, then he need to supply them the demand. It's as simple as that. So ihe na-eme na Lagos na Abuja bụ all those government ndị aji ego na the system, the corporations, ha na-create these cities and na-create propaganda. Abuja was once forest. IBP na ndị otu ya created Abuja. 80% of Abuja today owned by Igbo people. 80% of ka ha na-akpọ ya estates na Abuja bụ ndị Igbo nwe ya. 80%. So
all the same thing ka a na-eme. First of all, create the imagination of the new city, then the migration of the bird will happen. After the migration of the bird, then ndị na-azụ ahịa esoro the bird na-azụ. Ọnụnwa ga-enyezi aka develop the place, but out of your own consent and benefit. Ichekwa na your benefit, because ọwụ ndị agha tiri the city ahụ ebe ahụ, ọha nwere ma ihe the plan ha to take you everything ọ bụla ị kpatara n'ụwa ebe ahụ ka ọ na-ana. At the end of the day, city will be developed without you knowing it. Ajụjụ ya ga-esi developer Abuja ịma na ya ahụ plan mmadụ. You are just reacting in somebody's action. You are just reacting to somebody's action of your own creation. Or not your creation, that's your land. Create the same thing now. Oh no, this your time is where you develop Abuja, develop Lagos, develop Alibo. Let me see. Develop where now? Develop it. Because ọwụrụ eziokwu nwanne, eziokwu na-akwụ ọtọ. Ọwụ na eziokwu, you will replicate that in an Igbo. If you ọwụ na imenwu ihe na an Igbo, that means you are not the architect. You are not the architecture, simple. Ọwụ na ngwa with the architecture of those development mee ihe na an Igbo. Let me see. Ị gaghị emenwe, that means you are not the brain behind those things in nature now. Go on. I will just mastermind that. Make go the plan eme. You dey feed decision or feed to feed. Ị na-agba fuel na moto na arụgo moto ị na-agba izi fuel. Ọwụ na ọ bụghị ya, if you tina ndị wrong, do the same thing. Asị na akụrụ na amụrụ ịkpara ya, replicate. Iji ego, you have so much money. Nwechara ndị be anyị rụrụ ụlọ worth millions of dollars na village. Obikwe Lagos, obikwe here, ụlọ ahụ na-eru ahịhịa worth millions of dollars. Ị na-achọ ịgwa na nwoke enweghị ike ịrụ that is company and everything so that he can enjoy that mansion in his village? No, because you don't know what to do. Although security. So ị na-achọ ịgwa m na that is the same Lagos ahụ. Ihu the fence na Lekki estate na Lekki, a na-agba nnukwu fence ti security na-abụ. Eti first one ịbata na middle ewee cheki gị. Ọwụ na nwe cheki cha gị eweta security enwe ihe ibu enwe ihe iji dangerous. Ịbịa gafe second gate na Lekki o, ịbịa gafe second gate rụọ ya na ana Igbo, rụọ the same thing na ana Igbo, nwụhụ ndị ochie agaghị abịa. Iwu that kind estate unu na na Lagos rụọ na ana Igbo, ndị ochie agaghị abata. Ị gafe the first gate, ị ga the second gate. So because of na all hang with the brain behind that thing, that's why they are just unlike every ordinary person. So just reacting to these people's action. It's as simple as that, man. So what is na-ekwu na ndị Igbo na-develop Lagos hapụ Igbo land nwanne ọwụ n'ime obi ha afụbụ onye akpọchukwu na ọwụpụ ọwụ na datin were eziokwu ha ga-eme ya n'ala Igbo. Ọwụ na eziokwu na ha develop those places, ha ga-eme ya n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ha emeghị ya n'ala Igbo, that means ihe ahụ fake illusion, ọ bụghị eziokwu. Because ndị mmadụ na-eje na Lagos ya wee eze ndị Igbo na Lagos, ndị they love this fantasy of Igbo more than anything. Ọwụ na ha love that fantasy so much, nwanne aga m gwa gị na ndị a ga-arụ arụ n'ala Igbo. Ihe nwere dati ihe unu na-ekwu ọ bụrụ eziokwu. Because mmadụ agaghị ebe, that is the sentinel believe na Jesus na-abịa ọzọ. Mana the cross, the history of Jesus si na unu gburu ihe duto na amụrụ ya n'ụdị nke mmadụ ugbuo ya. Then ka ekwe na ihe ga-ejekwe ọwụ na egburu ya because na sin ọ sị ya wipe go away sins of the world. Do you want to go back to sin? If the body of Jesus being killed representing sin, so if Jesus if ọzọ na that means sin, you want to become a sinner again. Ndị wee sị na na-ekwu na Jizọs ga-abịa ọzọ, na-ajụ unu nke ọ bịara abịa ụjajọ mana nke ọ bịara abịa ụjajọ, because the history unu anaghị aghọta the message.
the message wụ na ọ sị ya Jesus died for your sin. That means o remove the sins of the world. Why ha kwuru according to them? That means the body of Jesus symbolizes sin, njọ. Okay, you want to go back to sin? Mba, na ọ dịghị possible. So Jesus anaghị abịa nwanne. According to the movie, simple. So onweghịkwe mgbe unu ga-anọ na Lagos soon na develop Lagos na Abuja na Igbo land, Lagos na ugwu Hausa a ga-abịa develop an Igbo unless ma enwere a systematic plan. Enwere plan of development. Because of na you use that the same mind I need develop Lagos ka I develop an Igbo, it will not work. Because development only more than only so many things. Babangida just better plan ga n'ime ọhịa as a government. Ha nwere access, ha eji ego egote were army begin to map out. Ha nwego their plan for thousands of years plan to come. Ihe a ga-eme na Abuja and all those things, how to develop it. Na Lagos the same thing. So because of na anyị na-arụ ụlọ na Lagos arụ mansion on already made idea, on a Kano in already made idea. I check when I bata na Igbo because in Igbo nwe already made idea. So where ebe ị ga-arụ those your imagination okay, ebe ị ga-arụ. So you have to lay down these plans and begin to follow them one after the other till you reach to your destination. Oh no, here try it. Let me see. The richest man na Nnewi nwere uze segabe. The richest man na Nnewi nwere ike also na the richest people in Nigeria. There is no road to his house. Oh no, onweghị ego ga-eji arụ dị ụzọ. Oh no, onweghị ego ji arụ ya. Bọtụ nwanne, ọwụ na ịmụtaghị ihe, ị gaghị amụtanwu ihe. Ọwụ na ịmaghị ihe, ị gaghị amụ ihe. Simple as that. So ọwụ because of ego, ọ wụrụ ego akpatara dị ego. Bọtụ nwanne, ọ bụ ebe a. There is diagram, the most difficult diagram, the very very difficult to draw a diagram. Ordinary common, but in science and technology all diagram but the first. In technology all diagram but the first. That means there is a higher mind of implementation. Now those things are very common n'anya. It runs by higher mind. That is why if uno na-anọ n'ala bekee for hundreds of years, thousands of years, ihe Egypt ka rụrụ mgbe ndị gboo ka nọ ya. Lagos unu erube 10 years ọ dagbusie ndị mmadụ. Ghana n'ala Igbo unu erube 10 years ọ dagbusie ndị mmadụ. Urube 10 years ọ na-ada. Unu arụrụ 100 years ka dị ya. That means you need a diagram of anything ọ bụla chọrọ ime. You must draw. Life body, human body is a diagram. If unu anya dị na the same, onye ọbụla anya dị ebe a, onye ọbụla nwere anya ebe a nwanne ụkwụ ha mmadụ ọsọ anyị asị ọ monster maka na ebe a ka anya ya dị. Ị gatara anya ya kwesịrị ịdị ebe a. That means ọ dị accurate. Ntị ya kwesịrị ịdị ebe a. That means ọ dị accurate. Imi ya kwesịrị ịdị ebe ọ dị accurate. Ọwụ na ntị ya dị ebe a ga-eme ya operation wepụta dị ntị tinye ya ebe a. Ị gatara. So before you make those things ị na-eche, you need a diagram. Kedu ka ana Igbo dị? Kedu ihe ụdị nsogbu na ana Igbo? Kedu ihe mere Igbo adịghị mma? Imesia those things ibido from kedu ebe Igbo si wee rụzie na the position of that mass immigration before ikwubesi okwu ihe ga-eji wee feed those birds that flew away from their position to the next place to look for food. All a long time strategy which is part of ihe anyị na-eme. That's why we start from the beginning with the Amadioh. Then we will get to the Igbo when we have dialogue. Then we create a society to live. Then ebe a ka anyị ga-ebido zụrụbazie ihe anyị na-arụ arụ. Anaghị ewere oke ha na-akpọ ya cab put before the horse na-akọ nonsense. Ya bụ just okwu ụmụazị na-akọgịrị ya nkịta ara. Kemgbe anyị na-akọ this nonsense gịnị ka anyị megoro?
rubbish. Ọ dị ka pastọ na-ezi ozi ọma n'ụlọ ụka. Pastọ na-ezi ozi ọma si nsi ụwa ya na-ezikwe na-eje. Ịjụọ pastọ kedu mgbe Jizọs na-abịa ọzọ ọma gị disente. Ọ ihe anyị na-akụ ụbọchị. Ọwụ na echi ime something setie a pace. Anyị esetigo a pace ebe anyị na-eje. Ụlọ n'ime nna ma anyị enwego destination ebe anyị na-eje. Anyị na-ekwu every day by day. But ị gaghị jump into that place ebe kedụ ka nwanne onye uche na-ezuru ezu makwa ihe na-akụ. Anyị ga-build our own people to the standard anyị chọrọ before we begin to all those people ga-build the practical structure. Everybody the mind of the people. All the mind will create the right diagram of these things. Ị gaghị anọkọta nọ nso gaa rụọ something somewhere ndị ara before ị mara ihe na-eme nchinefo ndị ara emebisi ya common nonsense. Igwe ya rụọ that himself inye ya ego je egote materials osi ebe ahụ jewara Dubai ịkpọsi ya again ọ sị gị the number you are calling is highly switched off or what. Yes na ọ inye ya ego wee mee something inye 500,000 ọ bụrụ 100,000 gba ga-aplik 400,000. Inye ya ego wee rụọ isizi ya retie the tin back ọ sị na iji ya ụgwọ. Inyere mmadụ 700,000 wee kwuru ọrụ or spend 100,000 jide 600. Isi ya nwanne but ihe anụ nwere rụrụ eru 700,000. In fact ngwa rezie ya ree nyekwe m dị ego back. In fact rezie ya were ego ọsọ iji ya ụgwọ. Mana mechi dị rụrụ 100,000 kekwe 600,000 ebe ọ dị. Where is 600,000? Kee 600,000 ebe ọ dị. Enyere gị 700,000 i were 100,000 rụọ ya. Ijizie odesere gị akwụkwọ odere gị ya ji wee nyụọ mamịrị ebe nwa kwụọ 100 naira, ṅụọ pure water ebe nwa kwụọ 200 naira. Ọkụ adịghị na fege ya eje awada ọkada buru ya gada place 900 naira. Ya eje Sokoto mitie one man resịrị ya ki na Sokoto Sokoto from Oligbo to Sokoto o riri ya 3,000. Otu akụ ga-esi emegide nweta the exact 700,000. Odoge anya na the main money o spend in that place 100 naira 100,000 600,000 o ji wee jee Sokoto jee Manfe jee Ijabode jee ebe nwa. Okay, ọkwa ka ebere gaji jọkwa. So onye na-amaghị na ọ dị included na system ka ị ga-asị ya wee jee mee systematic something. O jere Sokoto nara gị ego i nyere wee rụọ ọrụ. Ego i nyere mmadụ wee rụọ ọrụ ọ sị gị ya jere bara ọkada jee awada. So mụ nwa nyere gị 700,000 ma onye iberibe ị nweghị ike iwere 100 naira from your pocket gba ọkada jee awada. No, from 700,000 nyere gị ka ị ga-eji wee gba ọkada. So onweghị ị naghị eribu nri. So ọ bụrụ na m enyere gị 700,000 ahụ ị gaghị eri nri. Isi n'ime wee rie nri si n'ime gba ọkada si n'ime ebe ihe nwa at the end of the day you spend 700,000 only 100,000 ka iji wee rụọ ọrụ tọnụkwa bak si eji gị ụgwọ. Ngwa ụnụ na ndị isi ojii amaghị ihe ụnụ asị m aka ọha ọnụ. Ịrụsịa dị ọrụ ahụ e nyere gị 700,000 i were ya multiply ya. But mba ọ chọrọ nke ahụ akpatara n'azụ ite. Obere apiriko aha 600,000 aha dịara enough. Obere datin akpatara n'azụ ite dịara enough. Ọ chọghị the bigger picture. Mba ka ihe na ọ chọghị bigger picture. Anyị isi anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, Amadioha ọdịnala omenala. Ọwụ na ikwe ha na this 3 principle nwanne abịakwana. Anyị na-ekwu maka nka na ụzụ for these people who are systematically ndị Igbo. Ọwụkwa awụ m onye Igbo achọghọ m Amadioha achọghọ m ọdịnala mana achọrọ m nka na ụzụ. Nwanne ikwu datin ruo ebe nnọọ ka hụrụ ebo ọ ihe ị ga-enweta get out from my face nwere ihe m ji ga-eme. Ihe anyị na-edere wụ children who will by themselves
develop their land by information given to us by us with us. Bụrụ nwanne mmadụ si ya anaghị eri oke o ji eze ekere ya ụmụazị anaghị akụ dị ahụ ka ha akụ. Ị gaghị asị na ị naghị eri oke were eze ekere ya ụmụazị, is not working. Ọnwụ na ibelive na nsọ ala Igbo, ibelive na ndozi ọdịnala Igbo, nwanne you should also don't believe in nka na ụzụ anyị na-eme. It's simple as ABCD. Mgbe ndị ụka bịara na Naịjirịa, ọnwụ na ibelive n'ụka, nwanne enwere companies ndị ụka rụrụ, they will not employ you in that church, in that companies. They will not give you the Western education. Yeah, simple. Ị gaa na Afikpo Islamic school, ọnwụ na ị naghị aga Islamic school, agba a na-enye nne ya wuf iru ebe ahụ ụra ka ha ga-ama gị. Or Islamic scholarship, you say okay Islam, man you need scholarship from Islamic scholarship. American visa, man enweghị a profession, enwere ihe ịma, enwere akara aka, ịmaha mathematics, ịbụghị doctor, ịbụghị lawyer, mana ị chọrọ America, ịgbara American lottery visa lottery. Ebe ka ọ na-eme, ka ebe ọ na-eme, nwanne you must give for you to be take. Aka ndị kwụ aka ekpe akwụ aka ndị. So you must give something to take something. Ị gaghị abịa hie isi m na ịchọghọ Amadioha, ịchọghọ nsọ ala, ihe a bụ ihe ndị nkịtị, ihe a bụ ihe religion, nke a bụ nke a. Mana ị chọrọ nka na ụzụ anyị, ị chọrọ ka anyị gaa na our deeper, the most chamber of our heart to get information, have sleepless night, have blood pressure, have everything to deprive ourselves of good life and get information, put them together, bring them. Now ask you only to be disciplined to handle the information, because electricity is good but it's dangerous. This information is dangerous. Only disciplined people can handle them. You say, remember, you don't want to be disciplined but you want to have the information. How? Ajụjụ ka m na-ajụ, how? Only make no sense. That is why we withdraw from all those our projects. That is why we withdraw, because you don't deal with dangerous mindset. You don't deal with animals. Discipline can only handle. That is why if you ofe ụnọ arụ ụnọ na west, ụnọ akwụrụcha gaa n'ebe ofe ụnọ ndị arụ otu a ka ọ na-adị. Isi mmadụ rụọ machine, ọrụsịa machine ọgba ngọrịngọ, odoga ya na this machine no diagram. Machine agba ngọ, ọ debe anya nke a debe anya na Sokoto, nke a debe anya na Manfe, ọgwụkwa ka ebere ga-ejeje ọmahịa. Ịrụsị ụnọ agba ngọrịngọ ka ihe ụnọ na-agbara ngọ, enweghị ihe iji emecha ụnọ mgbe ị na-arụ ya. Gịnị ka ọ na-agbaziri ngọ? That is how, because your mind gbara ngọ. Uche gị gbaa ngọ, ụnọ gị agba ngọ, omume gị agba ngọ, because ihe ị na-arụ, because spirit build house according to his own understanding. The house is the body. Look at the body. Okay. Ị na-azị ụlọ ụlọ ọgba ngọ, that means your mind gbara ngọ. Na ịmaghị na mind gị gbara ngọ, ya ka ụlọ gị ji wee gbaa ngọ. Ifuru moto ahụ mmadụ rụrụ the moto, that moto ahụ ị na-afụ mmadụ rụrụ ya. Ifuru how fine beautiful the moto dị. So na ị na-esi the moto anya ịkụọ ya aka na nekwa ụgbọ. Ọ mmadụ rụrụ ihe a, people's mind rụrụ this thing. Look at it. Ọ mmadụ rụrụ ya. Look at the glass house mansion in Dubai. Those building about building, no people's mind ka ọ bụ people like a city, in a city. Somebody created this city. Somebody rụrụ ya. This is the mind. Ị na-agwa ndị mmadụ say we want your mind to be exactly this thing, because if you don't have this type of mind, you cannot create this type of society. Although possible. But these people want to automatic ticket to paradise without going normal process to paradise, or kwa the same Christianity ọ na-emakwa accuse. If you want to go to heaven, you must die. That is why Christ died at the first place, to go to heaven. But ọ chọghị ịnwụ na, you don't want to die, kill his own ego and nonsense body, kill the ego and nonsense body and be disciplined. He don't want to discipline, but he want to go to heaven.
that is what you see today. That's why we go na we must pass this level. We must systematically instruct our own people, ndị agha kwere na Amadioha, ndozi ọdịnala Igbo na omenala Igbo. Those people ga-abụ the future developers, the future astronomers, the future astrologers, the future scientists, the future of everything. All ha nwa, because the information na ha debere anyị agaghị ata ya ata. Nwere ihe m ji ya mee. We tree cannot break a forest. You got to go. All ha nwa ga-abụ the beneficiary of these things, because they as na onye fere eze ka eze na-eru. Mana ọwụ na enweghị eze, eze ga-agaghị eru. Imosu ma ole eze ka eze, ikwu obere nwa eze na-eru na-enweghị eze. Ifuga na obere nwa na-eru eze na-enweghị eze, mana ị ga-eru eze bifo inwe eze. Ị ga-ebugoro eze. Irusie eze, ịbịa nwee eze. Ọ bụrụ na ị nweghị eze, ị ga-enwe eze. Mba na onye nwe eze, onye fụọ eze, onwe eze, onye fere eze ka eze na-eru. Simple. Ọ bụrụ na ị nweghị eze, nwanne kere eze ị ga-erukwe gị. As simple as that. Eze bụ ihe ji ata mmadụ. Eze na-ata mmadụ, eze na ihe ya ata arụ, ihe ji egbu mmadụ. So ụmụ ibe, asị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka anyị jee na mee ihe ọzọ na oge aga na oge eji eri nri, ka mmadụ jere ihe sọnte chọọ ihe ọ ga-eme onwe ya na ọkarịa. Asị na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ. Nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ọkara obi. Ya abịaghị ebe a ya abịaghị ikwu okwu na Facebook ma ikwu okwu na WhatsApp. Ihe anyị nitere grand structure. Ọ bụ ihe anyị nitere. Ọkwa because people na-eme expect ka ha gaba rụba gịnị? Ịkarị nọsị njide ego. Anyị nwere ike ịrụ mgbe nọsị na rụbe. So ihe anyị nwere ike ịrụ mgbe nọsị na rụbe with the mind. I rụsịa the mind, then we begin practical development. Simple. You cannot start a practical development with unconstruct mind. Ego ọbụla enyere ha ga-eri ya eri. Ego ọbụla enyere ha ga-eri ya eri, nwanne nwere ha ga-eji eme. Ọ ga plan ya ka ọ gba ga-apịrịko. Etu ya je wetara gị price of anything or mere times 4. This is all life. This is life. Ọ bụrụ nke Jacob. So ụmụ ibe ya dịrị na mma.